Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজ একটি ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। পার্পেল অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 9 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন কালার ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এই ডিজাইনটি আপনারা খুব সহজেই যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, বেবি ড্রেসে পেন্ট করতে পারবেন। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ইজি ফ্লাওয়ার পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন।
যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।